English for competitive examination, the next video of the series English for competitive examination. We have been making videos for both English and reasoning or aptitude, and English 1, English 2, and this is a third video. Ak 2 তারপরে Englisher video number 3 for competitive examination, covering various types of questions. Competitive examination মধ্যে what are the things we have? CHSL, combined higher secondary level, bank, probationary officers, all clerical grade, Union Public Service Commission, all the clerical grade examination for banks and post offices. Then we have all exams for recruitment of staff to various officers and clerical grades, Staff Selection Commission SSC, Teachers Eligibility Test TET, examination for recruiting inspectors and constables, almost, and also common entrance test, a entrance test for all the admission to all the higher courses, including your management courses and various professional courses. So this English for competitive examination, এটা আমাদের video number 3. English 1, English 2, and now we have video 3 in English. Question number 1. Select the most appropriate meaning of the given idiom. একটা idiom আছে, you have to select কোন meaningটা সবথেকে nearest. 4 meanings are given. Out of these 4, which is the best, which is the most appropriate? যদি দুটো ঠিক মনে হয়, then which is better, which is nearer? একটা ঠিক হলে একটাই, কিন্তু দুটোই যদি মনে হয় এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে, সবথেকে nearest, which is the best and nearest. If you find more than one possibility, then always check the best one, and if you find only one is correct, then one. The first the idiom is to put your best foot forward. To put your best foot forward. To put your best foot forward. So which is the meaning nearest one? To put your best foot forward. Walk cautiously. Check every step. Now, caution and checking are almost same. Walk cautiously means very carefully. Very carefully. That means hoche checking every step. So both of these are same. Take care to dress well. Foot এর মধ্যে কোনো ড্রেস আসে না, জুতো ছাড়া, so we reject this one. Try hard as one can. As hard as one can. যতটা বেস্ট পারবো, try as hard as you can মানে try your best. As hard as you can, जितना हो सकता है उतना कोशिश करो. Try as hard as you can. যতটা পারবে ততটা করবে, মানে আমি আমার বেস্টটা করব, আমি আমার বেস্টটা করার চেষ্টা করব, যত হার্ড ওয়ার্ক করতে পারি আমার বেস্ট. So put your best foot forward is you have try as hard as you can and do your best. Actually it meaning also you can say do your best. Try as hard as one can. যতটা আমি পারবো, जितना हो सकता है उतना कोशिश करो. যতটা পারবে ততটা করবে. In fact, do your best. It is do your best. You can also say do your best. That also could be another alternative.
Try as hard as one can, or you can also say do your best. So we have got the correct meaning. Again the same thing, the most appropriate meaning, 4 alternatives থেকে which is the nearest meaning. 4 alternatives. तो at snail's pace का मतलब क्या होता है? What does it mean at snail's pace? Now at snail's pace, snail always is slow. We have got 2 animals for being famous for being slow. কোনটা slow? খুব ধীরে ধীরে হাঁটে কোনটা? যেটা ধীরে ধীরে চলে, খুব ধীরে চলে, খুব ধীরে হাঁটে. 2 animals are very famous. Snail and tortoise, right? Snail and tortoise, very famous. আমরা সবসময় বলি tortoise কছুয়া কি চাল, কচ্ছপের চাল, or স্নেইলের পেস, স্নেইলের স্পিড. পেস মানে স্পিড, yeah, that's also one thing. পেস মানে স্পিড. ক্রিকেটে আমরা জানি পেস বলার, বাট দিস পেস মানে স্পিড. There is actually speed. Pace মানে speed. So snail-এর speed মানে very very slow. Tortoise-এর speed মানে very very slow. So very slow, very slow. কছুয়ে কি চাল, কচ্ছপ যেরকম যায়, আর স্নেইল যেরকম যায়, স্নেইল যেভাবে যায়, স্নেইল শামুক যত আস্তে হাঁটতে পারে, যত স্লোলি মুভ করে, ভেরি ভেরি স্লো. সো স্নেইল স্পেস মানে স্নেইল স্পিড মানে ইউ আর ডুইং সামথিং ভেরি স্লোলি, ভেরি স্লোলি. স্নেইল স্পেস. একটা ট্রাফিক জ্যাম আছে, রাস্তা में ट्रैफिक जैम है, and your car is moving at a snail's pace. That is one of the usage. In a traffic jam, इतना जैम है, অতটা জ্যাম, your car is moving at a snail's pace. Snail যেরকম হাঁটে ওই স্পিডেই তোমার কার যাচ্ছে, অতটা জ্যাম. So you can have at a snail's pace, moving or happening very very slowly. সব থেকে স্লো tortoise and snail. So snail's pace or snail's speed, এটা important. Pace মানে speed, pace is speed. So snail-এর speed মানে very very slow, not careful, not secret, but very very slow. Snail's pace. Now we have got 4 jumbled sentences. Out of the given option, pick the one that gives the correct order. Now sentences সবকটাই correct, sentence এর মধ্যে কোনো error নেই. Sentences all are correct. So don't find grammatical errors in sentences. Sentences से कोनो error खोजता होगा, इसमें कोई गलती नहीं खोजना है. Sentence ठीक है, there is no error. Sentence में गलती नहीं है. Order. Order means কোনটা আগে হবে, কোনটা পরে হবে. আগে বি হবে, তারপরে ডি হবে, তারপরে this is the order. In which order you should write. Kali you have to determine the order, correct order. Sentence টা কিন্তু ঠিক করতে হবে না, कहीं पर भी sentence नहीं ठीक करना है. Don't find errors in sentences. All the sentences are perfect. All you have to do is correct order. First maybe C, or D, then A. Today he is popular for creating scaled down models of automobiles that are not just showpieces but are working toys. Today he is popular, anyone it may be, Jayok. He is popular for creating scaled down models, mane smaller models of automobiles that are not just showpieces but are working toys. তাহলে you really have got models যেটা সত্যিকারে কাজ করবে, जो काम करता है. models really काम करता है, जो কাজ করে এই মডেলসগুলো, they are working but small ওই জন্য toys. Small size ওই জন্য toys, but they are actually working.
I used to ride it during playtime in the evenings as a 5-year-old, recalls Arun Kumar. I used to কখন হয় যখন কোনো একটা অভ্যেস আছে যেটা আগে রোজ আমি করতাম আর করি না used to I used to go for a morning walk when I was young. I used to play football when I was in college. যেটা আগেকার পুরোনো দিনে আমার হ্যাবিট ছিল কিন্তু এখন আর নেই যেটা আগে রোজ আমার করার হ্যাবিট ছিল আজকে না used to do this. I used to play football in college. I used to play kabaddi in school. যেটা আগে আমার হ্যাবিট ছিল जो पुराना आदत था और अभी नहीं है. প্রিভিয়াসলি পুরোনো দিনে এটা আমি রোজ করেছি এখন ওটা ছেড়ে দিয়েছি আগে আমি রোজ করেছি ছোটবেলায় হোক যাক আমি রোজ করেছি एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू पुराना आदत था रोज करता था लेकिन नाउ आई डोंट डू इट. आई यूज्ड टू राइड इट ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग्स. रिकॉल्स माने रिमेंबर्स अरुण कुमार. एज ए किड I used to pester my parents for toy cars, but my carpenter father often couldn't afford them. As a kid, when he was a child, again I used to. आगे जेटा करताम but এখন আর করছি না. पहले जो करता था, पहले जो हैबिट था, आगे हमार हैबिट छिलो. As a kid, I used to. मैं क्या करता था, আমি কি করার হ্যাবিট ছিল যখন ছোট ছিলাম অ্যাজ এ চাইল্ড কি করার হ্যাবিট ছিল আই ইউজ টু পেস্টার মানে পেস্টার ইজ ডিস্টার্ব মাই পেরেন্টস ফর টয় কার্স সব সময় টয় কার আই ওয়ান্ট টয় কার সব সময় ইউজ টু টেল দ্য পেরেন্টস বাট মাই কার্পেন্টার ফাদার কুড নট অ্যাফোর্ড দ্যাম. কার্পেন্টার ফাদার, হিজ ফাদার ওয়াজ কার্পেন্টার. So, पैसा नहीं था. He could not afford them. So, toy car kenar पैसा नहीं. So, then one day, he got an old tricycle from junkyard. Junkyard means go down actually. Made 3 wooden wheels and fitted them to the cycle. So, one day, an old tricycle chilo. Purono, ekdam go down a dump. Junkyard, junk माने what we don't need. जंक फूड बोलिए ना, जंक फूड माने what we don't need माने सब wastage. So he made 3 wooden wheels and वही tricycle he fitted them. So which one would come first? Which one would come second? Which one comes after that? And which one comes last? So first of all, you can see that I used to ride it. It মানে কোনো মিনিং নেই unless you say what it is. ইটের কোনো মানে হয় না. ফার্স্ট অফ অল টুডে, সিন্স এটা আজকের জিনিস আর এই সবই হচ্ছে পুরনো জিনিস. অল আর পুরনো. আই ইউজ টু মানে আগেকার पहले का हैबिट. एज ए किड, that is also পুরনো. when I was a kid, when I was a child. Then one day got past tense আর এইটা হচ্ছে টুডে আর ইস মানে প্রেজেন্ট টেন্স. সো ন্যাচুরালি এইটা সব থেকে লাস্ট হবে, এটা নাম্বার 4. ওকে, ভেরি গুড. এইটা নাম্বার 4. ওয়াই? টুডে আছে আর ইস আছে, বাকি সব পাস্ট টেন্স. অল আর পাস্ট টেন্স. আই ইউজ টু রাইড, আই ইউজ টু পেস্টার, হি গট ইজ পাস্ট টেন্স. মেড ইজ অলসো পাস্ট টেন্স. So all these are past tense. Active present tense. Today he is popular. সব থেকে নতুন spot number 4. Now, এটা it আছে. It has no meaning. It মানে কি? কিছু একটা बोलना पड़ेगा ना, कुछ है उसका बाद it. So, what is it? এখানে আছে you have got the thing. That is a tricycle. Now you can say it. But যখন ট্রাইসাইকেলও ছিল না তখন কি
जब ट्राईसाइकिल भी नहीं था, वो तो one day he got. लेकिन before that what happened? One day he got that tricycle. उसके पहले और आगे खींच लो. I used to pester my parents. That is number one. I used to pester my parents, but my father could not buy them. তাহলে এটা হচ্ছে one. Then one day he will make the cycle. Now it has a meaning. It means cycle. It refers to the cycle. So eta number 3. So what we did today or is. Now सबसे modern, the latest ones are 4. As a kid, as a child, I used to. That is number 3. One day he got the cycle. That is number 2. Cycle power pore. Now it makes sense. It means cycle. I used to ride it. I used to ride the cycle in the evening. Now it is. So after 2 power in 3. So we got 1, 2, 3, 4. 1 taki C, then D, then B, then A. So C, D, B, A means this is the correct option number 1. Correct option number 1. So this is how we determine. Today is at a present tense, at a last year আসবে. I used to ride it. এর কোনো মানে হয় না, কিছু একটা বললে ইট হয়। তাহলে ফার্স্ট সাইকেল, তারপরে ইট, and then as a kid, as a child, সব থেকে আগে কোনটা? as a child. So এটা 1 C, তারপরে সাইকেল, B, D, সাইকেলের পরে ইট, নাহলে ইটের কোনো মিনিং নেই। ইট ডাজ নট रेफर टू एनीथिंग, इट हैज़ नो मीनिंग। एक बार साइकिल बोलो, उसके बाद इट बोलो, पहले इट क्या है? सो यू हैव बी एंड देन यू हैव लास्ट वन टा होच्छे टुडे, दैट इज ए. सो सी डी बी ए, you got number 1 is the correct option. Again the same thing, given below are 4 jumbled sentences. Pick the one that gives a correct order. Again correct order. अब सेंटेंस में गलती नहीं है, ओनली द ऑर्डर यू हैव टू डिटर्मिन, नॉट द एरर. डोंट लुक फॉर एरर्स इन सेंटेंसेस, डोंट लुक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स इन सेंटेंसेस. सेंटेंस में गलती नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू, ऑर्डर, कोनटा आगे, कोनटा आफ्टरवर्ड्स, कोनटा लास्ट. सो as man's intelligence grew, so did his power. माने man's intelligence grew and power also grew. So did माने likewise, in the same way. So माने likewise or in the same way. So man's intelligence grew and his power grew. Very good. Man's intelligence grew and his power grew. This intelligence made him cleverer and stronger than the enormous animals which would otherwise have destroyed him. This intelligence and the power, with intelligence, power hai, made him cleverer and stronger than the enormous animals, like dinosaur for instance. Dinosaur for an example. This intelligence made him cleverer and stronger than the enormous dinosaur. Of course, dinosaur যখন ছিল মানুষ ছিল না, but still, এটা example. ডাইনোসর যখন ছিল মানুষ ছিল না, মানুষ যখন ছিল ডাইনোসর ছিল না, but for example, enormous এর example. Enormous মানে very big. Let us take dinosaur or let us take elephant, which would otherwise have destroyed him, because animals are powerful, enormous, very big. Enormous means very, very big. Like dinosaur. I'm not saying dinosaur. Dinosaur could not have been there, because dinosaur जब था तो human beings नहीं था, human beings থাকলে dinosaur থাকবে না. But example is, say dinosaur or elephant or whatever it is, enormous, very big, but which would have destroyed him. But it was the intelligence and power which saved him. The chief difference between man and the other animal was the intelligence of man. Main difference, one man and one animal. What is the difference? The intelligence.
and intelligence giving rise to power. Combining intelligence with power, man developed weapons to fight his enemies. Okay? Tale first, what is the sentence? First is a intelligence grew, that will grow afterwards. First intelligence will come and then it will grow, right? It will make him cleverer. Cleverer মানে কি আগের থেকে বেশি ক্লেভার, তাহলে আগে কিছু একটা আছে, তারপরে ক্লেভার। when you say taller, তার মানে দুজন আছে, একজন টল একজন টলার। সিমিলারলি ক্লেভারার মানে there is clever and then clever, so it can't be first. Now so you can see the first one is এটা, when you are comparing man and animal, number one, practically you are comparing, এটা কি comparing man আর animal-এর comparison. So man and animal-এর comparison হচ্ছে number one, that is the chief difference, compare করছে intelligence, right? Then intelligence and power, he developed weapons to fight. Intelligence and power, he develops weapons to fight. But before that, অতটা হওয়ার আগে কি হবে? As intelligence grew, so did his power. এবং তারও আগে the intelligence made him cleverer and stronger. Combining intelligence with power, first compare করলাম this one, then what we will do, as intelligence grew, এটা তো পরে গ্রো করবে, তার আগে what will happen, this intelligence made him cleverer and stronger, at least he can escape from enemy, অন্তত animals থেকে রক্ষা পাবে, that he got number 2. So after this you have got number 2. Now what happens, so the first is difference, man or animals এর মধ্যে difference which is intelligence. Second, the intelligence makes him cleverer and stronger. Third is, what happens, as intelligence grew, so did his power. Intelligence power growth, more intelligent, more power, more intelligent, more power, and auto power. Then combining these two, intelligence এখন highest point, power to highest point. Now combine intelligence and power. Intelligence টাও বাড়লো, পাওয়ারটাও বাড়লো, so intelligence টাও বাড়ছে, পাওয়ারটাও বাড়ছে. Now combine these two. এবার আমরা intelligence আর power, এবার এই দুটোকে we compare, both comparing intelligence and power, কি করব, we develop weapons to fight. So this can be number 4. So what is the order we are getting? First C, then B, then A, then D. So that is the order C, B, A, D. First we compare man and animals. Man has intelligence. Man has intelligence. Second, what we do? Intelligence কি করে? Makes him cleverer and stronger. Third, যত intelligence বাড়বে তত power বাড়বে. Then intelligence and power he will combine. He will combine intelligence and power to fight the enemies. So C, B, A, D. C, B, A, D. That means this is the correct order. Select the most appropriate word. চারটে ওয়ার্ডের মধ্যে fill in the blanks with the correct word. The board of directors of the pharma company. Pharma means pharmaceutical. Pharma means pharmaceutical. That is a oshud manufacturing company. दवाई बनाने का company, pharmaceuticals. The board of directors of the pharma company has approved. अच्छा, incidentally যদি এখানে নেই একটা, see board of directors কিন্তু has approved because মেইনটা কিন্তু board, directors নয়, board has approved. Singular noun, singular verb. Board has approved. Directors নয়, not directors have approved. Boardটা হচ্ছে main subject,
has approved main subject. যদি this question does not require that, but still board এর সঙ্গে has singular approved the dash of investment limits. So has approved the dash. তাহলে কি হবে? Enforcement, enhancement, entrenchment, enchantment. What is that? So when you have a rule, investment limit একটা rule, একটা new rule. When you have a new rule, rule কে enforce করা হয়. Rule is enforced. A rule is always enforced. Enhancement increase. Enhance means increase. এখানে তো লিমিট আছে, আবার enhance কি করবে? Already you are saying limit and then are কি enhancement, so it can't be enhancement. Enhancement means increase. Entrenchment নয়, entrench, that is inside the trench. Enchantment নয়, enchantment means কোনো একটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, I was enchanted. অত সুন্দর মিউজিক, I was enchanted, মুগ্ধ। এখানে টাকা পয়সার কোনো মুগ্ধ নেই, এখানে কোনো ট্রেঞ্চ নেই, এখানে কোনো ইনক্রিজ নেই। রুলটাকে এনফোর্স, একটা নিয়ম থাকলে ইউ হ্যাভ টু এনফোর্স দ্যাট রুল। রুলসটাকে ইমপ্লিমেন্ট, ইউ ক্যান সে, ইউ ক্যান অলসো সে implementation, enforcement. So it is option number 1, enforcement. Any rule can be enforced. High court order, এটাকে এনফোর্স করা হয়। বন্ধ, এটাকে এনফোর্স করা হয়। লকডাউন, enforced. When you enforce something, that means you implement it. Enforce. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. এখানে একটা underlined segment আছে, ওটাকে কোনটা দিয়ে রিপ্লেস করবে? আর if no error, then no improvement. Durga is now the executive vice president of the company. এই পর্যন্ত ঠিক আছে। Durga is now the executive vice president of the company with a responsibility to marketing for the entire northern zone. So, responsibility to marketing. এটা হয়, first of all, a responsibility নয়, it has a specific responsibility, so it should be the responsibility. At a specific responsibility, that is the responsibility. Then responsibility to market or responsibility of marketing. Responsibility to do something or responsibility of doing something. It is your responsibility to complete the work, but it is your responsibility of completing the work. See the difference. Responsibility to complete the work or responsibility of completing the work. Responsibility to do something, the responsibility of doing something. তাহলে of and ing, আরেকটা বললাম দেখা দাও। So again you get option number 1 as the correct option. With the responsibility, এখানে হবে না, from তো হবেই না, it can be from মানে not that, from মানে away, like you go from Delhi to Bombay, মানে দিল্লি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। Keep him from doing something bad. So prevent him from cheating. So from is always ওখান থেকে দূরে। Prevent the child from going near the fire. একটা চাইল্ড ফায়ার, আগুনের কাছে যাবে, ওখান থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। From always away. So responsibility of marketing, right? Responsibility to sell, responsibility of selling, responsibility to do, responsibility of doing, always ing. So we get with the responsibility of marketing, number 1 is the correct option. তাহলে একটা the দেখে নেবে, একটা the যদি এখানে না দেখলেই চলবে, এখানে the না থাকলে এটা from আছে, বাট স্টিল of marketing, to do, of doing,
to do something, of doing something. To sell something, the job of selling something. So of will be followed by ing. Of marketing. Select the most appropriate antonym. Now this is important. এইটা কখনো মানে জিজ্ঞেস করে কখনো অ্যান্টোনিম, কবি মিনিং पूछता है कभी उल्टा पूछता है. So always antonym. Read the question very carefully. Antonym means opposite. The word antonym means opposite. You have to give the opposite. उल्टा meaning देना है. Opposite, उल्टा meaning, विपरीत meaning. Meaning नहीं है, meaning का उल्टा. Antonym. Shallow. Shallow, opposite. Shallow, we always speak of a river, well, যে কোনো একটা গর্ত, hole. Any hole, it can be a river, it can be a valley, it can be a sea, it can be ocean. Shallow মানে less deep. Shallow means less deep. যেটা deep নয় সেটা shallow. So when the opposite should be deep. Deep, deep in the water. In shallow waters মানে কম depth. Deep waters মানে বেশি depth. Supposing something is here, it is shallow water, and something is here long, it is in deep waters, একদম deep. Shallow waters, deep water. একটা swimming pool, shallow and deep. River, shallow and deep. Shallow মানে less deep, deep মানে অনেক বেশি deep. So shallow opposite deep. Now crook slight হবে না, because slight এর opposite কি heavy. Slight opposite heavy. Crooked opposite straight. Crooked এরকম একটা উল্টো পাল্টা শেপ আছে. Crooked straight, একদম straight. Narrow, narrow opposite wide. এটা হচ্ছে narrow lane and you get a wide lane. Wide, চওড়া. Wide lane, চওড়া. রাস্তাটা চওড়া. Narrow lane, সরু. So narrow, wide. So narrow is wide. Crooked, আঁকা বাঁকা. Now ওই টেढ़ে মেढ़ে, যেটা আমাদের ইয়ে কোথায় পাওয়া যায়, that কুরকুরে চিপসের মধ্যে টেढ़ে মেढ़ে. So crooked is this one and straight opposite. Slight, heavy. So shallow, that means opposite deep. So the correct option is antonym. You want antonym, not the meaning. The opposite meaning is deep. Opposite meaning is deep. Select the most appropriate word for the given group of words. A person or thing that has the same name as another. A person or thing that has the same name as another. দুজনের যদি একই নাম থাকে, দুজনের একই নাম থাকতেই পারে, একই নাম. আমার নাম আকাশ, your name is Akash. So it can be. Then what do we call it? Pseudonym name. Pseudonym-টা একই নাম নয়. Pseudonym is a false name. একটা অন্য নামে লেখা হয়, particularly for literature and all that they use. Pseudonym is a false name or another name. তার মানে নাম দুটো, মানুষ একটা. বাট এখানে আমরা চাইছি মানুষ দুটো, নাম একটা. এখানে কি হয়, একই মানুষের দুটো নাম. Pseudonym, नकली नाम. तो एक ही आदमी का दो ठो नाम. नो, आई वांट दो आदमी एक नाम, দুটো লোকের একটা নাম. So I don't want this. Relative, relative তো নয় নিশ্চয়, আমার রিলেটিভ, আমার ব্রাদার, সিস্টার, ফাদার, মাদার, নট দ্যাট. Successor, successor নয়. Successor মানে one who comes afterwards. One who comes afterwards. You can say Narendra Modi as Prime Minister. Successor, কার successor? मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह successor नरेंद्र मोदी. कार पौरे आशवी, किसके बाद में कौन आएगा? That is a successor. One king dies and another is a successor. Successor is who comes afterwards. Again, দুজন আলাদা আলাদা মানুষ. একজন নেই, maybe dead or something, বা retired, তার জায়গায় next কে হবে. We have for instance এইমস ডিরেক্টর, আগে মিশ্রা ছিল, এখন মিশ্রা সাকসেসর কে? রণদীপ গুলেরিয়া. and both are very excellent doctors, মানে talented doctors, both Mishra and Ranadip Guleria. So this is a successor.
কার পরে কি হবে, এ রিটায়ার করলে কে আসবে, এ মারা গেলে কে আসবে। সো দিস ইজ এ সাকসেসর, বাট তার মানে আগে দুটো মানুষ, আগে ছিল একজন, আমি দুটো মানুষ চাইছি না, আগে একজন ছিল পরে একজন ছিল, নো, আমি চাইছি রিলেটিভ না, রিলেটিভ মানেও দুটো মানুষ, আমার একটা রিলেটিভ, আমার কাজিন, আমার সিস্টার। সিউডোনিম अगेन ফলস নেম, তাহলে দুটো মানুষ একটা নাম, অনলি ওয়ান থিং ইজ নেম সেক। নেম সেক, রিলেটিভের এক নাম হবে না, আমার নাম আর রিলেটিভের নাম এক হবে না, আমার নাম আর সাকসেসের নাম এক হবে না। মাই নেম অ্যান্ড সাকসেসেস নেম উইল নট বি সেম। If I maybe in 2040, after 4 years, when I retire or when I quit my chairmanship of Easy Elite English, successor আমার পরে যে আসবে আমার নাম হবে না, ওটা আমার নাম থাকবে না, সে অন্য কেউ হবে। রিলেটিভ আমার একই নাম হবে না। সিউডোনেম, ওই বললাম একটা মানুষ দুটো নাম, আমার চাই দুটো মানুষ একটা নাম। সো নেম সেক ইজ আ রাইট ওয়ার্ড। দুটো মানুষ আলাদা, নাম একই, একই নাম দিয়ে দুটো মানুষ আছে, উই কল নেম সেক, দিস ইজ দ্য নেম সেক। যদি কোনো কারণে একটা নরেন্দ্র মোদী খুঁজে বার করতে পারি কোনো নাম হয়, দেন হি ইজ দ্য নেম সেক ইন রেফারেন্স টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার। Choose the correct indirect narration. Direct speech থেকে indirect speech. Choose the correct form. Don't park here, the policeman said to them. Now, if you know, then it is very easy, but even if you don't know, जे इंग्लिश ग्रामर जाने ना, नरेशन नहीं भी मालूम होगा तो भी हो जाए। The person who does not know grammar, उसके लिए ग्रामर नहीं जानता है तो भी कर देगा। Just use common sense. If you know narration, it's very good. Even without option you can do. Option नहीं भी रहेगा, you can change it to indirect narration. But जिसका ग्रामर वीक है, जे ग्रामर জানে না বা ভালো ইংলিশ নয়, তারও কি করে ট্রিক দেখো। ডোন্ট পার্ক হিয়ার, ডোন্ট পার্ক হিয়ার, তো ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট তো এক জিনিস হবেই না, ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট কখনো এক হয়? সো ইট কান্ট বি। And also he said to the policeman, তা তো নয়, policeman said to them, he did not say to the policeman। কে কাকে বলছে, policeman বলছে না ও বলছে, so again this wrong। The policeman ordered them not to park here, apparently it is correct, যদি কারেক্ট নয় আমি বলবো, but apparently it is correct, যারা জানে না অত ভালো গ্রামার তাদের জন্য ওকে ঠিক আছে, let us keep it। said to them not to park here, said to them not to park here, let us keep this also, okay। The policeman ordered them not to park there, let us keep this one। তাহলে একটা রিজেক্টেড। now what do we have? এবার একটাই নিয়ম জানতে হবে, that here in direct speech will become there, in direct speech what is here becomes there, what is this becomes that, what is now becomes then। এই কতগুলো চেঞ্জ জানতে হবে, ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট, জাস্ট ওই একটা চেঞ্জ জানলেই হবে। Here becomes there, here will become there, কতগুলো আছে, now will become, now থাকলে then, this থাকলে that, yesterday থাকলে previous day, tomorrow থাকলে next day। so similarly here থাকলে there, একটাই জায়গা there আছে, একটাই জায়গা there আছে, so this is the correct one। এখানে there যদি থাকে তাহলে ইট কুড বি কারেক্ট, কিন্তু দেয়ার একটাই আছে, তাহলে শুধু জানতে হবে হিয়ার কে দেয়ার, দেয়ার তো একটাই জায়গা আছে। ইফ ইউ নো ওয়ান রুল ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট, আমার পুরো রুল জানতে হবে না। হিয়ার শুড বি দেয়ার, দিস শুড বি দ্যাট, নাও উইল বিকাম দেন। ওয়ান রুল, একটা রুল, ইফ ইউ নো ইউ ক্যান ফাইন্ড দেয়ার একটাই সেন্টেন্সে আছে, সো 4 ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। একটাই রুল মনে রাখতে হবে, এখানে একটা রুল জানলেই হবে, পুরোটা গ্রামার জানতে হবে না, একটা রুল জানলে এই সেন্টেন্স হয়ে যাবে, হিয়ার বিকামস দেয়ার। সো উই হ্যাভ গট দ্য only one rule, you know how the thing changes, like yesterday থাকলে previous day, next day মানে
tomorrow মানে next day. So here মানে there. So one rule you know that option 4 is the correct one. So the correct option was number 4 যেখানে there আছে. Select the most appropriate synonym. না এখানে অ্যান্টোনিম নাই, synonym মানে same meaning. ওখানে অ্যান্টোনিম ছিল synonym, not opposite but same meaning, equal meaning. Synonym, equal meaning. Recapitulation, recapitulate is not prominence. এটা মানে জানতে হবে কি, it is actually recalling, আবার মনে করা. So in this case you can have summary. পুরো চ্যাপ্টারটা পড়ে একটা ছোট্ট রিক্যাপিচুলেশন, আবার তার সামারি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সামারি. and এই কনটেক্সটে it could also be something else like recall, remember, but এখানে সামারি. একটা বড় এসে, very big essay you have, maybe 10 pages, then কি করব আমরা, একটা সামারি, ছোট্ট রিক্যাপিচুলেশন, সামারি, একটা পয়েন্টস টু রিমেম্বার, আবার মনে করে দিলাম এটা মেইন পয়েন্ট. সো this is recapitulation or summary in this case. অন্য কনটেক্সটে অন্য মিনিং, বাট মুভমেন্ট তো হবেই না, রিক্যাপিচুলেট, রেডিনেস হবে না, প্রমিনেন্স হবে না. সামারি, বড় এসেকে রিক্যাপিচুলেট করে আমরা একটা ছোট্ট সামারি করে কি বলে, রিমাইন্ডিং দ্য মেইন পয়েন্টকে ছোট্ট করে ব্রিফ করে সামারি. সো রিক্যাপিচুলেশন ইজ সামারি, অপশন নাম্বার 2. Recapitulation, the synonym change, not antonym. So the nearest is summary, meaning number 2, option number 2. Select the most appropriate word. The dash of ancient scientists often made up for the lack of proper equipment. Lack mane abhav. Nahi hai, kya nahi hai, proper equipment nahi hai. So when equipment is not there, তাহলে কি হবে, কি দিয়ে মেকআপ কি দিয়ে হবে, ইকুইপমেন্ট নেই, আই ডোন্ট হ্যাভ ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যাংজাইটি দিয়ে হবে না, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইকুইপমেন্ট, অ্যাংজাইটি দিয়ে তো কাজ হবে না, কনসার্ন দিয়েও কাজ হবে না, ক্রিয়েশন হবে না, ইউ ক্যান্ট ক্রিয়েট এনিথিং, নেই আর কি ক্রিয়েট করবো. সো only thing is dedication or hard work. Dedication or hard work. When you don't have proper equipment, proper instrument যদি না থাকে, then you have to make up with dedication. So dedication is the right word. Dedication instead of proper equipment. An example I'll give you. এই যে চন্দ্রায়ন গেছিল, when চন্দ্রায়ন মানে ফার্স্ট প্রজেক্ট স্টার্ট হয়, কম্পিউটার ছিল না, and they all did paper pencil calculation, পুরো পেপার পেন্সিল দিয়ে সব কটা ক্যালকুলেশন করা, and then the last কিছুটা কম্পিউটারে করা. তাহলে কম্পিউটার নেই, কম্পিউটারাইজড সফটওয়্যার নেই, ল্যাক অফ ইকুইপমেন্ট, কি দিয়ে, ডেডিকেশন, পেপার পেন্সিল দিয়ে ক্যালকুলেশন করছে, হার্ড ওয়ার্ক, বাট স্টিল দে আর ডুইং ইট. অ্যান্ড তারপরে যখন কম্পিউটার এসছে, কম্পিউটার দিয়ে. সো কম্পিউটার অভাব কি দিয়ে, ডেডিকেশন, হার্ড ওয়ার্ক, পেপার পেন্সিল দিয়ে ক্যালকুলেশন করছে চন্দ্রায়নের টাইমে. তারপরে লাস্ট ফেজটা কম্পিউটার. সো when you don't have proper equipment, you allow dedication. Now grammatical error. Now this error. Deepak said he would pack few things he had and vacate the hostel room on the next day. Deepak said he would pack few things he had and vacate the hostel room the next day. The next day, ঠিক আছে, when Deepak হয়তো বলেছে tomorrow, সেটা indirect space এ next day হয়ে যাবে. When Deepak said, he said tomorrow, I will vacate the hostel room tomorrow, but in indirect speech, tomorrow টা next day. That is okay? তাহলে no error. Deepak said who would pack, ঠিক আছে. Deepak যখন বলেছিল তখন বলেছে I will pack, but since it has said past tense আছে, he said he would pack. Actually Deepak যখন বলেছে তখন বলেছে I will pack, তখন willটা past tense এ would হয়ে গেছে. That is also okay. And vacate the hostel room, কোনো প্রবলেম নেই, let him vacate the hostel room. তাহলে এরর কোথায়, only one thing is left. এখানে কি এরর, know the difference between few and a few. এই ডিফারেন্সটা, few, only few বলা, and a few.
few and a few. few এর আগে few থাকলে কি হয় আর a few থাকলে কি হয়? What is the difference between few and a few? Few is negative. Negative মানে hardly anything, almost nothing, hardly anything or almost nothing. তাহলে nothing যদি থাকে কি প্যাক করবে? If you have nothing, then what you are going to pack? So he had something. He had something to pack. So it can't be few. It has to be a few. A few things. So the error is here. It should be a few things. A few things. Not few things. A few things. Few to negative. There are few men. Mane there are no men. There are few things left. Mane almost there is nothing left. তাহলে if there is nothing, then what is going to pack? কিছুই না থাকলে কি প্যাক করবে? তাহলে কিছুটা আছে, কিছুটা আছে বলে প্যাক করছে, তাও একদিন টাইম নিচ্ছে। So a few would be the word. So the error is in point 4, not few but a few. So there is error. Know the difference between few and a few, and same difference between little and a little. There is little water, man, almost there is no water, either zero or almost zero. And there is little water, mane ache kintu kom ache, a little water, but don't say little water means negative. So not few things but a few things. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. এখানে আন্ডারলাইনটা করা হয়নি, it must be this one. একটা আন্ডারলাইন করা, এটা আন্ডারলাইন করতে ভুলে গেছে, এটা ওখানে ইটালিক্স ছিল, সরি। দিস ইজ আন্ডারলাইন ওয়ার্ড। I must left now. I am afraid I am এই পর্যন্ত what must be the substitute? এটাকে কি দিয়ে সাবস্টিটিউট করা যায়? আচ্ছা, I am afraid প্রেজেন্ট টেন্সে হচ্ছে, তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সে ইট কান্ট বি লেফট। প্রেজেন্ট টেন্সে যখন গেস্ট বলছে তখনকার ডাইরেক্ট স্পিচে আছে, ইট কান্ট বি এ পাস্ট টেন্স, ইউ উইল সে ইন প্রেজেন্ট টেন্স। হোয়াট এভার আই এম স্পিকিং নাও ইট উইল বি ইন প্রেজেন্ট টেন্স, so it can't be left. So that one is cross. I has to be leaving. প্রথম কথা I এর পরে has হয় না, বাকি অন্য যাই হোক I এর পরে have হয়, I এর পরে has হয় না, so this is cross. So only one thing, no improvement আছে, so only one thing is left. I must leave now. I am afraid I must leave now, said the guest after the inaugural function was over. তাড়াতাড়ি যেতে চাইছে, I am afraid I must leave now, মানে পুরো ফাংশনে আমি থাকতে পারবো না, পুরো ফাংশন হয়তো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, I can't stay for the whole of the time. I am afraid I must leave now. I এর পরে তো has হবে না, so I must leave now. So what is the option? Number 2. I am afraid I must leave now is a proper replacement for this. Select the most appropriate antonym. Again see, but এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টোনিম, opposite চাইছে, not the same, ulta meaning, not same meaning, ulta meaning he wants. Opposite, what is opposite? Random, at least science যারা পড়েছে they know that the Brownian motion in science is a random motion. But anyway, না জানলেও random is always irregular. কোনো প্যাটার্ন থাকবে না, কোনো রেগুলার থাকবে না, you can't predict. So it can't be specific, formal informal এ তো নয়, এটা casual official নয়, random is irregular. This is but we have to select what? Antonym. This is the meaning we selected, meaning তো নয়, we have to select antonym. So again আমি ইচ্ছা করে ভুল করলাম যাতে জিনিসটা বোঝা যায় কীভাবে তাড়াহুড়োতে ভুল হয়। অ্যান্টোনিম আছে, আমরা অনেক সময় মিনিং দেখে আর এই তো পেয়ে গেলাম, নো, নট দ্যাট। সো ইররেগুলার অপোজিট কী হবে? স্পেসিফিক। ইররেগুলার মানে কোনো ঠিক নেই, স্পেসিফিক মানে যেটা একটা সঠিক, স্পেসিফিক ইজ দ্য অপোজিট। মিনিং চাইলে ইররেগুলার, অ্যান্টোনিম চাইলে স্পেসিফিক।
স্পেসিফিক বা রেগুলার, রেগুলার নেই, রেগুলার থাকলে হতো রেগুলার, ইরেগুলার অপোজিট কুড বি রেগুলার, বাট স্পেসিফিক, স্পেসিফিক হচ্ছে র্যান্ডম। যেরকম আমার একটা দোকানে অনেকগুলো সে জামা কাপড় আছে, অনেকগুলো জামা কাপড় আছে। স্পেসিফিক মানে আমি একটা পার্টিকুলার জিনিসটা চুজ করব, র্যান্ডম মানে চোখ বন্ধ করে হাত দেবো যেটা আসবে তাই, র্যান্ডম কোনো ব্যাপার নয়, চোখ বন্ধ করে হাত দিলাম যা এলো হাতে তাই। আর স্পেসিফিক মানে আমি এইটাই চাই, আমার সিলেকশন, আমার पर्टिकुलर सिलेक्शन, सो दिस इज द स्पेसिफिक। एक दुकान में अगर बहुत सा रहेगा चीज, शर्ट है, बहुत सा शर्ट है, स्पेसिफिक, दिस इज व्हाट आई वांट, स्पेसिफिक यही हमको चाहिए। रैंडम आंख बंद करके हाथ डालो कुछ भी निकाल लो, रैंडम। सो ऑपोजिट इज स्पेसिफिक, मीनिंग इज इरेगुलर बट ऑपोजिट इज स्पेसिफिक। Select the correct passive voice. Select the correct passive voice. His mother gave him a note for his teacher. His mother gave him a note for his teacher. His mother gave him a note for his teacher. Now, actually in these kind of things, a note এই পর্যন্ত পড়লে his mother gave him. His mother gave him এই পর্যন্ত, তার মানে কি হবে? He was given. He was given. His mother gave him, he was given. This much is enough. একটাই আছে he was given. আমি পরে দেখতে না, his mother gave him, he was given, কাজ শেষ, পুরোটা পড়তেই হবে না। আদারওয়াইজ যদি নাও জানি, gave is in past tense, gave টা past tense এ আছে, so is তো হবে না, is present tense, so this is cross. Gave is past tense, is present tense, so actually cross this out, wrong. Had been given, এখানে কোনো has বা have বা had নেই, there is no perfect or present or perfect tense, present or past perfect tense, no has or had. So if you don't have has or have or had, you can't have has or have or had in the past tense. এখানে has, have, had না থাকলে এখানেও থাকবে না। has, have, had परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जब ओरिजिनल में हैज हैव हैड नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। सो दिस वन, हिज टीचर वॉज गिवन ए नोट फॉर, नोट इज नॉट फॉर हिज मदर, नोट इज फॉर हिज टीचर। नोट फॉर हिज मदर, ये तो उल्टा हो गया, नोट फॉर हिज मदर, नो, नोट इज फॉर द टीचर, टीचर का नोट है, मदर के लिए नोट नहीं है। सो ओनली वन, इवन अदरवाइज यू कैन से, और you can read the first part, his mother gave him, and the correct passive, he was given. So anyway you can find that fourth is the correct answer. His mother gave him, he was given. It can't be is, present tense. It can't be had been given, that is perfect tense. It is not for his mother, the note is for his teacher. The note is for his teacher, the note is not for his mother. Mother को देना नहीं है, टीचर को देना है। The note is for his teacher, so the only one thing you have got is number 4, which is the correct option, number 4. 4 is the correct option. Or you can read the first part, his mother gave him, he was given. काम खत्म, बाकी सब छोड़ दो, there is the right one. So thank you, that was our English for competitive exam video lecture 3. Hope you have enjoyed it. We wish all of you good luck and all of you success in your exam.